It's great to be back at Manufacturing Indonesia, the first time we held the show since 2019. It's great to see the energy on the show floor. Pameran Manufacturing Indonesia tahun ini diikuti oleh lebih dari 840 exhibiting companies dari 33 negara. Luar biasa, kami berterima kasih kepada Pamerindo karena ini merupakan ajang kerinduan kita setelah 2 tahun pandemi. Kita tidak ada exhibition apapun khususnya untuk dunia manufaktur. We have heard that Indonesia is a big market and a very good country, so we thought to have some business association in Indonesia. So we are hopeful for some good business. So it's very surprising, beyond my expectation, that many businesses already come. I hope this goes well, so next year we'll definitely come and we look forward to meet again next year. I hope we can get many inquiries from the customers, and I hope many businesses enjoy this event. I'm always gonna be. Senang sih karena udah 2 tahun kan tidak ada pameran ini ya, yang kemarin kan secara virtual. Jadi sebenarnya kita pengen interaksi lagi, kita pengen lihat aktual, mungkin ada inovasi baru yang bisa ditawarkan ke dunia industri. Ini kan lebih banyak ya, 2 hall. Itu cukup menarik dan bisa untuk kedepannya bisa lebih banyak hall lagi. Pertama sih kita sebagai pelaku di bidang manufaktur sangat terbantu ya dengan ini diadain lagi ya kayak ginian. Ya semoga lebih banyak lagi ya, lebih banyak, lebih berkembang lagi. Jadi biar kami juga yang dari perusahaan atau mungkin dari yang perorangan gitu ya bisa mengetahui gitu banyak produk juga gitu. Kami di bidang engineering sangat berharga Pak, karena memperluas wawasan gitu. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya lebih meriah, lebih megah lagi, dan lebih ramai lagi gitu. Many of our old friends are here, people who've exhibited with us for long times, but also a lot of new companies. And you can really sense the energy from the visitor point of view. Obviously, many of them have not been to the show now for a number of years, and there's a real desire to look for new equipment, to upgrade their existing equipment. And it's great to see friends and new acquaintances coming together and doing business here in Jakarta. I'm very optimistic about the show. The feedback we've had has been excellent, and as we look forward to next year, we're confident we're going to deliver a much bigger and stronger show in 2023. Terima kasih. Thank you for visiting Manufacturing Indonesia 2022. See you next year!